Es war einmal südlich der Zaubererwelt von Hogwarts, wo Zauberer, Kobolde, Muggel und Schlammblüter friedlich miteinander lebten. Weil die Kobolde böse abhängig waren von dunkler Magie, so wie mein Cousin von Weed, schmiedeten sie Pläne, die Zaubererwelt zu unterwerfen, um sich so ein cremiges Leben zu verschaffen. Aber ich, Danny DeNinio, spiele dieses Spiel, um die Kobolde davon abzuhalten, unschuldige Wesen in die THC-Abhängigkeit zu bringen. Willkommen zu Hogwarts Legacy. So, liebe Leute, willkommen zurück zur Hogwarts Legacy. Und Professor Sharp will irgendwas von uns. Wir haben seine Assignments beendet in der letzten Folge und jetzt mal schauen, was er uns gibt. Finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Was ist ein Diffindo? Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Und ich lebe auch nach dem Minimalprinzip, nur das Mindeste tun. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and... Wo ist denn das? Hab ich bescheuert? Wo ist denn das? Ach, hier, Schaden. Krass, okay. Wo ist denn hier so eine Puppe da hinten? Hier. Ah, okay, krass. Aber es ist halt nur so gegen Single gut, ne? So wie so eine Clown-Attacke. Boah, kann man mal machen. Genau, was ist denn jetzt die nächste Mission? Oh, ich bin Level 23. Ich kann die Hauptquests machen. Ich glaube, die mache ich auch direkt. Ja, auf der Karte finden. Wo ist denn das? Digga, ich komme immer noch nicht klar mit dieser verdammten Karte und den Wegpunkten und diesen Scheiß... Hier, wie heißt das? Diese Leuchtfeuer da. Das verwirrt mich immer noch. Nach 20 Spielstunden oder so. Hä, wo... Das ist da und der fühlt uns wieder so... Hä, das ist voll bescheuert gemacht. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, aber... Ich check die Logik nicht. Warum schickt er uns jetzt raus, wenn es da hinten ist? Ach, in der Karten... Warte mal. Komme ich nicht irgendwie schnell auf die Kartenkammer? Wie war denn das? Kartenkammer ist doch hier irgendwo, oder nicht? Hä? Kartenkammer. Aber das war doch hier beim Gemeinschaftsraum, oder? Oder bin ich bescheuert? Ey, ich check das irgendwie noch nicht, die Karte. Warum kann ich nicht direkt da einfach hin? Das ist so bescheuert gemacht, ey. 138, jetzt sag mir, das ist hier irgendwo in der Nähe. Ey, der führt uns wieder irgendwo lang. Was ist das? Mach doch auf. Kann ich hier nicht... Natürlich, Digga, ich hab doch genug Platz. Danke.
So, jetzt gehe ich da. So, shit, ja, die ist ja irgendwo unten, aber... Digga, dieses Spiel fickt mich richtig, ich schwöre euch. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oder warum schickt der uns irgendwo nach da hinten? Ey, dieses Spiel, das macht mich fertig. Jetzt gehe ich doch hier lang, ist mir egal. Dieses Spiel macht mich fertig, ungelogen. Warum kann ich nicht direkt einfach dahin spawnen? Warum? Hä? Mann, das Spiel hätte so viel besser sein können, ich schwöre euch. Also wer dem Spiel wirklich eine 1 oder 2 gibt, der hat doch eine Macke. Der hat noch nie ein gutes Spiel in seinem Leben gespielt. Jetzt mal diesen Harry Potter Aspekt jetzt mal beiseite gelegt. Das Spiel ist solide. Es macht Spaß, aber es ist jetzt definitiv kein gutes oder krasses Spiel. Hier endlich. Weil einfach zu viel Shit hier zu viel aufregt. Hier ist... Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Kann ja auch sein. Weil ich meine, hier ist das Ding, aber... Auf der Karte hat das Ding irgendwie nicht angezeigt. Bin ich mal gespannt. Jetzt ist die... dritte Prüfung. Das heißt, es gibt 4, ne? Das dauert doch noch eine Weile. Ich dachte bald, das hier Ende. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Aber übrigens, ich habe einen neuen, ja nicht ganz neuen, aber ein bisschen neuen Look. Ich wollte eigentlich so ein bisschen weiß machen, so hell alles, das wäre geil gewesen, aber es gibt kaum gute Anziehsachen, die ich habe. Ich meine, okay, mein Inventar war auch oft voll, ich habe viel nicht mitgenommen, aber... Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. Digga, ich bin jetzt hier runtergegangen, nur um diese Scheiße hier anzuhören. Okay, geil, Hammer. So, Fix Büro ist... das hier, oder? Das müsste es sein. Professor Fix Unterrichtsraum, da muss er doch sein. Ach, naja. Ja, perfekt, hier ist er. Bin mal gespannt. Mit dem haben wir schon Ewigkeit nicht mehr gesprochen, ne? Gucken, was der jetzt hier will. Oder... okay, er ist nicht mehr da. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey.
He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Cooler Typ, der Fick. Der hat wenigstens ein Brain und bereitet sich vor. Wie lange hält noch mal der Vielsafttrank? War das nicht irgendwie eine halbe Stunde? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ja, das ist ganz cool gemacht. Da muss man ehrlich sein. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... Greetings. Lol. I mean, out of my way, children. When I witnessed what passes for magic in these halls, What could the headmaster want? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Oh Mann, das hat If you must speak with me, consult my secretaries or... Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes.
Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Ja, dieser Black ist ja voll der Bastard. Was ist das für ein scheiß Schulleiter? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Gefühlt jeder hasst den. Wie kann sowas Schulleiter werden? I hope it's not about anything I've been doing. Aber um ehrlich zu sein, in meinen Schulen, aus meinem Leben... Ich überlege gerade, die Schulleiter. Manche waren so neu... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. Manche waren so neutrale Personen, manchmal auch Arschlöcher. Mann, Klappe. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. Mann, ich verhalte mich aber so merkwürdig als Professor Black. Das ist ein bisschen bescheuert gemacht. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The Polyjuice potion's wearing off. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning...
Jawohl, Slytherin. Die Besten. Boah, schnell. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Hello, Homora. Blaue Schiebermütze, jawohl. Geil. Incendio. Kann man da jetzt eigentlich sehen, wer wie viele Punkte hat? Nö. Bin mal gespannt, wer am Ende gewinnt. Ja, wahrscheinlich das Haus, was du halt selber gewählt hast. Also in meinem Fall Slytherin. Obwohl ich eigentlich kaum was gemacht habe. Ich war ja nur irgendwie auf Erkundungen und irgendwie außerhalb. Hab ja nirgendwo Punkte gesammelt. Ach ja, das Büro war ja ganz oben. Oh. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das in seinem Büro aussieht. Achso, ist noch nicht. Nochmal höher, okay. Digga, stell dir mal vor, einer kann nicht so zaubern und sich quasi teleportieren und muss jedes Mal diesen scheiß Weg hier hochlaufen. Du bist ja platt, wenn du oben ankommst. Warte mal, komme ich hier rein? Nee. Oh, ich hab schon wieder voll Hunger. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Bro, ich kann kein Französisch. Hab's schon wieder vergessen. Toujours pure. Aber muss das nicht Blacks Stimme sogar sein? Ich weiß gar nicht, wie war denn das bei Dumbledore? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Was hier? Ah. Ein bisschen EP, das ist schon mal gut. Komm ich hier rein? Stufe 3? Psych. Noch mehr EP, geil. Ah, nicht Stufe 2, jetzt 2. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Okay. Ein Buch hier lesen. Im Vorraum. Achso, ups. Hey, sagt mir Vorraum, ist aber der Hinterraum. Ist die bescheuert? Ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist dieser komische Brunnen, ne? Wo du deine Erinnerungen... Kaufbeleg, Haarwasser, Bartwachs, Pomade, Perlmuttgriff, Goldgriff. Okay. That must be the pedestal. Nicht identifizierter Gegenstand Hals. Alter, warum leuchtet das so? Holy shit.
Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Holy shit. Durchquere die Stadt, ohne gesehen zu werden. Ja, liebe Leute, das war's denn erstmal mit der Folge, würde ich sagen. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was zum Fick das hier ist. Was ist das für eine Welt? Und warum ist der Tod da? Keine Ahnung, in der nächsten Folge erfahren wir mehr. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten und haut da rein.